So the evolution in the last 20 years has been astounding, not only in terms of the variety of applications, but of course the access it's given to so many people. Where it's heading to is anybody's guess. I am confident about the future of the internet. I'm really afraid of the future of the internet. ahazaza h'ejo ha internet ndabona hazaba ari heza cyane. I am not confident in the future of the internet. Ne mogu zamisliti kako će se internet razvijati u sljedećih 20 godina. مستقبل الانترنت والله بالسنين الجايه بتخيل رح يكون شيء كثير حلو كثير رهيب. Určitě se najde nějaké řešení proti třeba globálnímu oteplování nebo nějakým ekologickým problémům. Mislim da je tehnologija uvijek pozitivna, razvoj uvijek je pozitivan. Y que nos permitirán además hacer proyectos a nivel social. Myślę, że będzie to dzień od początku do końca całkowicie związany z internetem w tej czy innej formie. First of all, there's no question that on our planet there will be more internet. There are plans for thousands of satellites to be in low Earth orbit that make it much easier to connect to the internet from virtually anywhere on the surface of the planet. Kaikki nopeutuu kuitenkin huimaavalla vauhdilla ja on vaikea keksiä tavallaan, mikä nyt olisi se seuraava suuri hyppäys. There will be more Wi-Fi and more 5G radio communications. Mobiles will proliferate. بس هلا مثلا لقدام رح يصير شغلات كثير حلوه، رح يصير مثلا كل شيء بالبيت. Więc z panelu telefonu będziemy mogli sprawdzić, czy zrobiliśmy pranie, ugotować obiad, zrobić różnego rodzaju takie rzeczy. Praticamente tra 20 anni internet lo vedrei come un motore che mi aiuterebbe a capire molte situazioni intorno a me. But if we let it be, it could be anything, and we could be in a lot of trouble. The future is, I think, unimaginable and only limited by our individual imaginations. L'Internet est devenu le moteur de toute activité humaine. Internet, por una cuestión económica y de mercado, será prácticamente quien gobierne la casa. A nevýhody ty může být takové, že vlastně lidi budou mít závislost na tom a nebudou chtít se vracet do reálného života. A pandemic like the COVID crisis helped us understand that we don't really need to have a lot of physical convenience to be able to carry on with our daily lives. Ale ważne jest to, żeby dać ludziom też możliwość niebycia w tak zinternetyzowanym świecie. I would say the internet is clearly widening inequality, not making it less of a problem. There's a huge effect in terms of carbon emissions from the servers. Derzeit erwarten wir für dieses Jahr 2,5 Gigatonnen CO2, die allein durch Nutzung von Internet, Digitalisierung ausgeschüttet werden. As we discuss coverage and discuss moving access to all parts of the world, we also need to be looking at the technology that is used in this service. How are we able to provide green technology? Und da muss es natürlich auch Ziel sein, das zu reduzieren, denn wir wollen nicht in der Zukunft, wo die Hälfte des Stromverbrauchs durch Internet erfolgt. Climate ang asar kura iruga rajya kahala mi lowland gaumaka vara boda nedevi asar ta kufan. We'll end up giving everybody coverage, but we'll end up killing ourselves with the emissions from these data centers. Jag tycker att det finns så mycket andra grejer man kan göra i världen idag för att hindra så mycket koldioxidutsläpp. Först och främst är det största anledningen jag tycker det är att vi måste minska andelen människor som föds och ta hand om de människorna som finns. Så att skaffa ett barn mindre är mer viktigt än att vi faktiskt börjar begränsa internet. Prima ero su un tram e nessuno guardava più l'altro, stavamo tutti a guardare il telefono. تماما نجلس مع بعض بدون ما نتكلم دائما مشغولين بالإنترنت. Vi har redan ett jättestort problem med unga som fiskar efter likes och som fiskar efter allt annat i deras liv och detta kommer ju givetvis att dra på ännu mera mentala ohälsoproblem. E quindi credo che ci separi sempre di più. ممكن يأثر عليك جسدي فأكيد المرض لما بيأثر عليك جسدي برضه بيأثر عليك نفسي. حسب المستخدم مش حسب الانترنت نفسه، يعني هو ما وجد الانترنت وهذا الانترنت له ضرر على الصحة النفسية، هو اليوزر كيف اليوزر بيستخدمه كيف بيأثر على صحته. Espero que as redes sociais não tenham impacto tão grande como têm hoje em dia. Quite a good number of people in the world
do not have access to the internet. They're not responsible for the current climate crisis in this regard, but they are doubly disenfranchised by the fact that they don't have access. Comment donner accès en particulier à certaines populations plus défavorisées. Mostly chikam de internet facilities toch, but there is no ki us hum nishta internet facilities even halka the internet num hum na pejani. أعتقد في مناطق ما وصلنا النت. هلا أتوقع إنه انتشر بشكل يعني أكثر من 95% بالعالم تقريبا. قطعة في الأرض هو مغطي يعني أعظم جزء في الكرة الأرضية ومغطاة بالإنترنت. Muita gente já vive sem internet. Myslím, že i ta druhá polovina světa by měla mít internet. If this is to truly become a global, universal tool, then the governance, the policy making on this tool also has to be more universal. And when they are connected to the internet, we'll have the advantage of all their brain power, their ideas, and their concepts and startup businesses and everything else. We're certainly losing out on a lot of creativity and richness, and in the worst case, I think heading to even more divisiveness. Es ist schon eine Herausforderung, das alles zu bewältigen. Und da braucht es eben die Mitwirkung aller Betroffenen und Beteiligten. Das kann man nicht den Regierungen alleine überlassen. Get those people that are disenfranchised or marginalized groups more deeply engaged. And it's not just a matter of access. That's just a kind of a starting entry point. Ni ukuvuga ko icyambere ni uko babanza bagaha abaturage bose internet imeze neza. We also do not have a say in who assigns what responsibilities to us, and we are more so at the mercy of the big tech who now determine what we do and how we are governed online. Il faudrait alors qu'on arrive à un point qu'on puisse déclarer l'Internet comme un bien de l'humanité. Or some countries and some people view the Internet as a kind of, or the cyberspace as a conflict zone or a domain of conflicts, or where a clash of civilizations happen. It's the wild, wild west again. And we have to work out how can we live on this frontier in a way that's safe for bringing up children, for older people, for people who are maybe not so accustomed to the digital world. Man kann Innovation nicht stoppen und man soll es auch nicht. Mora se naći načini da se zaustavi sve moć tehnologije. Immagino che non ci siano più dispositivi al di fuori da noi, ma immagino che ci siano dispositivi messi proprio nel nostro cervello che ci permettono di collegarci a internet senza neanche l'uso delle mani, e la cosa mi spaventa molto, molto, molto. Θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει φοβερές προοπτικές να μας βοηθήσει να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. What would happen if we had an internet in space? We are now operating that system on Earth and Mars and the International Space Station. So in the future, over the next several decades, we will literally grow an interplanetary network. Já právě vůbec asi nevím, kdo stojí za tím internetem. Acho que ninguém tem conhecimento sobre isso. Myślę, że bezpośrednio nikt nie jest przy władzy w internecie. Aga ma arvan, et äkki eraettevõtted on ikkagi selle eesotsas. يعني شركات استثمارية. Las empresas como Google, como Facebook. Oddio, non lo so, i più grandi credo siano ormai Mark Zuckerberg, che ha tutti i social del mondo. I'll go with Google, but Bill Gates, che ha creato tutte le comunicazioni, però non lo so. أعتقد دول عظمى يعني. Mutta varsinaisesti kukaan ei omista internettiä kokonaisuudessa. The government controls the internet. Ninguém controla. Ma arvan, et see võiks olla erakätes. Sicuramente non le compagnie private, perché credo che acquisirebbero ancora più potere di quello che hanno. But I think the government should regulate the internet. Lo Stato in questo momento non gli affiderei neanche
Il mio cane, quindi... Nosotros mismos, los usuarios, deberíamos controlar todo lo que publicamos. Las empresas deberían tener un control de lo que se publica en sus plataformas. Θεωρώ ότι είμαστε σε καιρούς που είναι δύσκολο να εμπιστευτείς τον οποιονδήποτε. Ne znam kako, ali sigurno ne bi trebalo biti vlasništvo nekoga koji komandira kao neki Big Brother. Jedyne co, to nasz zdrowy rozsądek powinien to ograniczać. Θα έπρεπε ο καθένας μας να είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Umuntu uwo ari we wese yakagombye kugira ubushobozi bwo kuyobora interineti. Vor 20 Jahren, das Internet war doch mehr ein technisches Problem mit einigen politischen Implikationen. Heute ist das Internet primär ein politisches Problem mit einer technischen Komponente. شعور خوف ومجهول كذا مش عارف ايش اللي وراه ايش اللي ممكن يحاك هل حيبقى ولا لا. So the question now that faces us is how do we design and build rules for this global system so that we inhibit some of the bad behavior while at the same time preserving all of the amazing opportunity for creativity and invention that the internet offers. The internet is about everything. It is about military. It is about cybercrime. Es peligroso el no saber quién lo controla. There's also consensus about the need to come together to better protect the infrastructure of the internet, to make it safer to use from the point of view of safeguarding data and safeguarding privacy. Må det være et slags internettpoliti. We need to have the framework that protects the people who use the internet, and that's why we always ask who watches or who is the guard dog for the internet. Chaque pays doit pouvoir contrôler son espace. Comme l'espace aérien est contrôlé par chaque pays aujourd'hui. Amassing power and influence globally is not healthy for a public universal good like the internet. La communauté technique va pouvoir régler une partie du problème. Les citoyens vont pouvoir régler une autre partie du problème. Les gouvernements vont pouvoir régler une autre partie du problème. El último eslabón de la cadena que hace que funcione Internet es el usuario. And I really think we need to get back to some basics with respect to our role as individuals and as citizens in this global world.